In this video, we are going to see to trace the outcrop. The lower trace of the limestone bed of 10 meter thick is marked. So this is a lower trace. That means say a limestone having a thickness of 10 meter. So limestone and its thickness is 10 meter. So this boundary, the lower boundary is marked. Mark the underlying shale and overlying sandstone. So beneath this limestone we have a bed of shale and above we have sandstone. We have to determine the dip and we have to write the procedure, and then we have to draw the cross section in x, y, along x and y. In the map, the contour values are given. Contours 250, 260, 270, 280, 290, 300. So the contour interval is 10 meters. The scale is given 1 centimeter equal to 50 meter, and the north direction is marked. And the outcrop of the lower trace of the limestone is given here. This map is a 3-point map. 3 points the bed or the trace is intercepting. So let me start with A, this one B and C. To complete this map, first we have to find out the strike and dip. Now look the 3 points and note down the elevation. So the A point have the elevation of 280 meters because it is intersecting at 280 contour. B have 250 meter and C we have 260 meter. So to complete the map, connect the high elevation and the low elevation points. So here the high elevation is this and the low elevation is this, because this is 280, this is 250 and this one is 260. So now first you connect high elevation and low elevation point. Right? Now measure the distance between these two. 12 centimeters. So AB equal to 12 centimeter. If you convert into scale, that is equal to 600 meter in ground. Okay. Now next step, find out the dip, apparent dip of the formation. AB equal to 12 centimeter, that is equal to 600 meter. The difference in elevation between A and B equal to, so elevation of A is 280, so 280 minus 250, that is equal to 30 meter.
So that means AB, that is equal to 600 meter, and the elevation is about 30 meter. Now find out the angle. So tan theta equal to opposite side by adjacent side, that is equal to 30 divided by 600. Therefore theta equal to tan inverse of 30 divided by 600. If you apply, you will get 2.86 degrees. So this is the apparent dip equal to 2.86 degree. We have to find out the intersection of the C point in AB line. So AB, that is equal to nearly 12 centimeter. So the C point falls in between somewhere here, right? So let me take the point as a C dash. Okay, so we know the elevation of A equal to 280 meter, and the elevation of C equal to 260 meter. So the elevation difference A and C equal to 280 minus 260, that is equal to 20 meter. We know the angle theta equal to 2.86 degree. Now apply this. So this is 20 meter, A and C, AC. The angle, we know that is 2.86. Now find out this one. Tan theta equal to opposite divided by adjacent. So we have the opposite and tan theta. So tan 2.86 degree equal to opposite 20 divided by adjacent. So therefore adjacent side, the length equal to 20 divided by tan 2.86 degree. So that is equal to 400 meter. If you convert it into the scale, so the distance between AC dash equal to 8 centimeter. Okay, so from A, so if it is A and B, AB, from A, this is 12 centimeter, this distance is 12 centimeter. So from A, the C point, C dash will meet at 8 centimeter. Okay, now measure 8 centimeter from A and mark a point. So this point is C dash. Now connect these 2 points. Draw a line. Straight line of 260 meter. Okay, now we have to find out the true dip. For that, make a perpendicular line.
C double dash. This is a 90 degree. A C double dash. This remains same 20. Just measure this. Seven 7.8 centimeter. Okay, this one if you convert into meters, that is 390 meters. Okay, now theta equal to tan inverse of 20 opposite side divided by the adjacent, that is 390, that is equal to 2.94 degrees. So this is the true dip. Degrees. Okay, and the dip is dipping in this direction. The beds are dipping in this direction along this one. Okay, this is the perpendicular line. Okay, now we have find out the strike and dip. Now we have to draw the other strike lines also. Okay, so you know that the distance between this one is 8. So you can mark another point. If you join these two, this one is the 280 strike line. Okay, now this is 260, this is 280. So the distance between this is obviously 4 centimeter. Okay, now 270 it will come, so it is in between these two. So you can mark in here. Okay, this one represent 270. Okay, if you take another 4 centimeter, and if you connect this to, this is 250 strike line. 250 strike line. Okay, now we got all the strike lines. Now we can, as usual, as the previous section, you have to find out the intersection point of each strike line. So 250, 260, 270, and obviously 280 is intersecting here. So just connect. Extend this also. This is the lower boundary, right? The lower boundary or lower trace of limestone. Now it is given that 10 meter thickness of the, so the the sandstone is overlaying
10 meter above this. So add 10 meter to find out the boundary between limestone and sandstone. Okay, I'll write somewhere here limestone and sandstone. That we have to. This is the boundary between limestone and shale. Okay, so this is 10 meter we have to add. So this is with this strike line become 290, this become 280, this become 270, and this become 260. Okay, now find out the points. So this is 260, this one become 270, this become 280, and this one become 290. It is not cutting, so now you connect it. Right, now complete the map with, you can color it. So this is a completed map. So I have given color, all the details are written here. Okay, apparent dip and the true dip. Okay, now you have to find out the strike direction. For that, you draw a parallel line, okay, to north, and you just measure the angle. So it is strike direction equal to north 45 degree east. So strike equal to 45 degree or north 45 degree east. Okay, and the dip direction equal to, so this is the dip direction, so you can measure like this. So it will be perpendicular to the strike. It is a perpendicular to the strike, so this is around 45 degree, so south 45 degree east. So dip direction to east, southeast. Okay, so it's dipping in this direction. Draw a cross section along this direction. So that detail is already given, so you can follow that and complete the map. So I'll try to explain in Tamil. So இதுதான் வந்து கொடுத்துருக்க மேப்பு, சரிங்களா? ஸோ இந்த மேப் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ இந்த மேப்பில் நீங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்துருப்பீங்க, 3 டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க. ஓகே, 3 டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ மேப்பில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, லைம்ஸ்டோன் அண்ட் ஷேலுடைய பாட்டம் பவுண்டரி கொடுத்துருக்கேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. லைம்ஸ்டோனுடைய திக்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா 10 மீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா, 10 மீட்டர். ரைட், இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க, ஸோ 3 டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கனால ஹையஸ்ட் அண்ட் லோயஸ்ட் பாயிண்ட் எதுவும் கண்டுபிடிங்க. ஸோ இங்கே வந்து ஏ அண்ட் பி 280 அண்ட் 250ங்கிறது தான் ஹையஸ்ட் பாயிண்ட்டும் லோயஸ்ட் பாயிண்ட்டும். ஸோ இது வந்து ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுங்கள். அதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு மெஷர் பண்ணிக்கிடுங்க. ஸோ இந்த ஹைட் டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ 30 மீட்டர். ஸோ 30 மீட்டர் ஹைட் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், இந்த ட்ரையாங்குலர் ஃபார்முலாவில் கொண்டு வாங்க. tan theta equal to opposite by adjacent. ஸோ இந்த அட்ஜசன்ட் சைடு வந்து இந்த லென்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஏபியோட லென்த்து பார்த்தீங்கன்னா 12 சென்டிமீட்டர். ஸோ அதை ஸ்கேலுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணும்போது 600 மீட்டர்னு வருது. ஓகே, அதை வச்சு என்ன பண்ணுறீங்க, அப்பேரண்ட் டிப் கண்டுபிடிக்கிங்க 2.86 டிகிரி. ஸோ இந்த அப்பேரண்ட் டிப்பை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ண போகிறீங்க, நீங்கள் இந்த லைனில் இந்த சி பாயிண்ட் எங்கே வந்து மீட் ஆகும். அதாவது இது வந்து 250 மீட்டர், இது வந்து 280 மீட்டர், இது வந்து 260 மீட்டர். அப்போ 250க்கும் 280க்கும் இன் மிடில் தான் இந்த 260ங்கிற பாயிண்ட் வரும். சரியா, அதை நீங்கள் வந்து இப்போ கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு என்ன பண்ணுறீங்க, உங்களுக்கு ஏக்கும் சிக்கும் உள்ள ஹைட் டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு தெரியும். இங்கே கொடுத்துருக்காங்க, ஏ வந்து 280, சி வந்து 260. ஸோ ஹைட் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து 20 மீட்டர்.
20 மீட்டர். சரியா, 20 மீட்டர். ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு தெரியாது, பட் இந்த ஆங்கிள் வந்து உங்களுக்கு தெரியும். அப்பேரண்ட் டிப் ஆங்கிள் வந்து தெரியும். ஸோ ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிருக்குது. ஸோ அதை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுறீங்க, நீங்கள் இப்போ வந்து என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க, இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க. ஏலேருந்து எந்த டிஸ்டன்ஸில் வந்து இந்த சி வந்து மீட் ஆகும். ஸோ இந்த லைனில் பார்த்தீங்கன்னா ஏலேருந்து எந்த லைனில் வந்து இந்த சி வந்து மீட் ஆகும் அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறீங்க. ஸோ இது அரௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 400 மீட்டர். அது ஸ்கேலுக்கு கன்வெர்ட் பண்ண 8 சென்டிமீட்டர் வந்துச்சு. ஓகேவா. ஸோ ஏலேருந்து 8 சென்டிமீட்டரில் இந்த சிங்கிற பாயிண்ட் வந்து மீட் பண்ணுது. ஓகேவா. ஸோ இப்போ சி வந்து உங்களுக்கு பாயிண்ட் உங்களுக்கு வந்து என்ன, அந்த ஹைட் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து அது ஏற்கனவே இருக்கிறது தான், கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்க போகுது. இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க, இந்த 8 வந்து என்ன பண்ண போகிறீங்க, இதில் மார்க் பண்ண போகிறீங்க. இந்த இடத்துல மார்க் பண்ணிட்டீங்க. ஸோ ஏலேருந்து 8, ஸோ ஏலேருந்து 8 சென்டிமீட்டர் எடுத்து இதில் மார்க் பண்ணுங்கள். இந்த ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணுங்கள். இதுதான் வந்து ஸ்ட்ரைக் டைரக்ஷன், இல்லை ஸ்ட்ரைக் லைன். ஸோ 260 கான்ட்ரூடைய ஸ்ட்ரைக் லைன் இதுதான். ஓகேவா. இப்போ வந்து எனக்கு வந்து என்ன தெரியும், இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும், ட்ரூ டிப் கண்டுபிடிக்கணும். ட்ரூ டிப் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஏக்கும் சிக்கும் உள்ள ஹைட் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். இப்போ நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும், இந்த ஸ்ட்ரைக்லேருந்து ஒரு பெர்பெண்டிகுலர் லைன் ட்ரா பண்ணணும். அதுதான் வந்து நமக்கு டிப். கரெக்டாக. டிப்புங்கிறது என்னது, ஸ்ட்ரைக்லேருந்து வரையக்கூடிய ஒரு பெர்பெண்டிகுலர் லைன். பர்பெண்டிகுலர் தான் இருக்கும் ஸ்ட்ரைக்குக்கும் டிப்புக்கும் வந்து விஷயம். பர்பெண்டிகுலர் தான் ரெண்டுமே இருக்கும். ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறீங்க, ஒரு பெர்பெண்டிகுலர் லைன் வந்து ட்ரா பண்ணுறீங்க. ஓகே. ஸோ அது எதில் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி, ஏ கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ட்ரா பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போ ஏக்கும் இந்த சி டபுள் டேஷும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு மெஷர் பண்ணுறீங்க. ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா 7.8 சென்டிமீட்டர் கிடச்சிது. அதை மீட்டருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுங்கள். அதை வச்சு கேல்குலேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ட்ரூ டிப் வந்து 2.94 டிகிரி கிடச்சிருச்சு. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்க, இப்போ ட்ரூ டிப் கிடச்சிச்சு, ஸ்ட்ரைக் டைரக்ஷன் கிடச்சிச்சு. இப்போ டிஃப்ரெண்ட் டைப் அடுத்த வேறு இருக்குது, நிறைய ஸ்ட்ரைக் இருக்குது. அப்படி தானே. 260 ஸ்ட்ரைக் மட்டும் தான் இருக்குது. இப்போ 270, 280 அண்ட் 250 ஸ்ட்ரைக் லைன் ட்ரா பண்ணணும். சரிதானா. ஸோ எனக்கு வந்து இந்த இதுலேருந்து இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இங்கே உள்ள டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு தெரியும். சரிதானா. இதுக்கு பேரலாக இன்னொரு பாயிண்ட் வைக்கிறீங்க, ட்ரா பண்ணுறீங்க. 8 சென்டிமீட்டர், இந்த 8 சென்டிமீட்டர் எடுத்து இங்கே ட்ரா பண்ணுறீங்க, லைன் ட்ரா பண்ணுறீங்க, பேரலாக லைன் கிடைக்கும். ஓகேவா. ஸோ ஈச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 சென்டிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கணும். ஓகேவா. ஸோ இதுலேருந்து 4 சென்டிமீட்டர், இதுலேருந்து 4 சென்டிமீட்டர், இதில் 4 சென்டிமீட்டர். ஓகேவா. ஸோ எல்லா ஸ்ட்ரைக்கும் லைன் ட்ரா பண்ணிட்டீங்க. இப்போ வந்து ஆஸ் யூஷுவல் ஏற்கனவே பண்ண மாதிரி தான் இந்த ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரைக்குக்கும் வேல்யூ. ஸோ இது வந்து 260, இது 250, இது 270, இது 280. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறீங்க, 270 எங்கே கட் பண்ணுது, 260 எங்கே கட் பண்ணுது, 250 எங்கெல்லாம் கட் பண்ணுதுங்கிறத பாயிண்டை மார்க் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணுறீங்க. இப்போ அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க, லைம்ஸ்டோன் திக்னஸ் 10 மீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ லைம்ஸ்டோனுக்கு மேலே வந்து சாண்ட்ஸ்டோன் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ 10 வந்து என்ன செய்யணும், இதோட ஆட் பண்ணணும். ஸோ 10 ஆட் பண்ணிக்கிட்டு இந்த வேல்யூ இப்போ வந்து இந்த ஸ்ட்ரைக் வந்து 216 ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ 216 எடுத்து அது எங்கே மார்க் ஆகுது, இது 217 ஆகுது, அது எங்கே நம்ம ஜாயிண்ட் ஆகுது, அதை கண்டுபிடிச்சி அதையும் கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஃபார்மேஷன் கிடச்சிடும். ஓகேவா. அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்ட்ரைக் டைரக்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த நார்த்துக்கு பேரலாக ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுங்கள். இந்த ஸ்ட்ரைக் லைனுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த ஆங்கிளை மெஷர் பண்ணுங்கள். அதுதான் ஸ்ட்ரைக் டைரக்ஷன். ஸோ ஸ்ட்ரைக் டைரக்ஷன் இது வந்து டிப் டைரக்ஷன். டிப் அண்ட் ஸ்ட்ரைக் ஆர் பெர்பெண்டிகுலர். ஸோ இது ஈஸ்ட் டுவர்ட்ஸ், ஸோ இது நார்த்து, இது ஈஸ்ட். ஸோ இது சவுத் ஈஸ்ட் டைரக்ஷனில் என்னதாகுது, டிப் ஆகுது. ஓகேவா. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்கள், XY டைரக்ஷனில் கிராஸ் செக்ஷன் ட்ரா பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஆல்ரெடி நான் கொடுத்துருக்கேன். அதை ரெஃபர் பண்ணுங்கள், அதே மாதிரி ட்ரா பண்ணுங்கள். வந்து எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆகிடும்.